大家好，欢迎来到中文中心。Hello everyone and welcome to Chinese Center. Today, we're going to learn HSK Lesson 2. Get ready to learn some useful Chinese vocabulary and expressions. Let's get started. 第二课，谢谢你。 Lesson 2. Thank you. 课文一， Text 1. 谢谢，不谢， New words. 谢谢，不，课文二， Text 2. 谢谢你，不客气， New word. 不客气，课文三， Text 3. 再见，再见， New word. 再见，声母二， Initials 2. 知，吃，诗，日，滋，呲，丝，韵母二， Finals 2. 欧，优，安，焉，弯，渊，恩，阴，温，晕，昂，央，汪，英，翁，翁，庸。看图片，朗读下列单音节词语。 Look at the pictures and read the monosyllabic words aloud. 三，山，中，阳，陵，菜，手，熊，云，星，圆，人，船，床，吃，热。看图片，朗读下列双音节词语。 Look at the pictures and read the disyllabic words aloud. 冰箱，鸡蛋，司机，足球，机场，爬山，手表，熊猫。朗读下列音节，注意轻声的读法。 Read the syllables aloud and pay attention to the neutral tone. 桌子，房子，椅子，柜子，他们，人们，我们，弟弟，衣服，儿子，喜欢，认识，先生，朋友，晚上，漂亮。朗读下列音节，
注意声调标注的位置。Read the syllables aloud and pay attention to the positions of the tone marks. 学校，帮忙，篮球，女儿，游泳，手表，终于，公司，时间，身体，考试，国家，报纸，好吃，谢谢，客气。朗读下列音节，注意韵母省写的部分。Read the syllables aloud and pay attention to the abbreviated finals. 休息，睡觉，轮船，牛奶，啤酒，昂贵，留言，开会，讨论，足球，伦敦，湿润，惭愧，水果，陶醉，顺利。课堂用语。Classroom expressions. 打开书，请大声读，再读一遍，一起读。有问题吗？ Great job today! You've completed HSK Lesson 2. Keep practicing your Chinese and don't forget to review what you learned. Thanks for learning with Chinese Center. See you in the next lesson.